Welcome to my channel. B.Sc degree 5th sem Fourier transform చూడండి. Find the Fourier transform of f of x is equal to a square minus x square mod x less than a. And hence show that proof అయితే చేయాలి. Integral 0 to infinity sin x minus x cos x by x cube into dx is equal to pi by 4. ఫస్ట్ మీరు చూడండి, by the definition of Fourier transforms, ఏంది మా Fourier transform definition? f of x is equal to 1 by 2 pi integral minus infinity to infinity root 2 pi f of x into e power ipx into dx. ఈ బేసిక్ డెఫినేషన్ ఫార్ములా Fourier ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ నేర్చుకోవాలి అందరూ. ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఎంత ఇచ్చాడు? ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఏ మైనస్ ఏ ప్లస్ ఏ అయితే ఇచ్చాడు. ఎలా రాసుకోవాలి చూడండి. 1 by root 2 pi integral minus infinity to minus a f of x into e power ipx into dx plus integral minus a to a f of x into e power ipx into dx plus integral a to infinity f of x into e power ipx into dx. ప్రాబ్లం అయితే నేను ఎలా తీసుకున్నాను మీరు చూడండి. ఏమి ఇచ్చాడు? ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఏ అన్నప్పుడు ఈ వాల్యూ 0 అమ్మా. ఏ కన్నా పెద్దది, ఏ కన్నా చిన్నది, ఏ కన్నా పెద్దది, వాల్యూస్ 0. రెండని ఏంటిది ఇచ్చాడు? 0 ఇచ్చేసాడు. చూడండి, 1 by root 2 pi లిమిట్స్ అయితే ఇచ్చాడు. మైనస్ ఏ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంతమా? ఎంత ఇచ్చాడు? ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఐపిఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్. ఇది మీరు చూస్తేమా ఇది ఏ ఫార్ములా లెక్క ఉంది అంటే ఐలెట్ ఫార్ములా లెక్క ఉంది. ఏంది మా ఐలెట్ ఫార్ములా? ఒకసారి చూడండి. ఐలెట్ ఫార్ములా ఏంది? u ఇంటిగ్రల్ v dx మైనస్ ఇంటిగ్రల్ v dx ఇంటూ dy dx ఆఫ్ u ఇంటూ హోల్ dx రాసుకుంటే సరిపోతుంది. మీకు ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చాడు మీరు తెలుసుకోవాలి. ప్రాబ్లంలో ఐలెట్ అంటే ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది ఇది ఆల్జీబ్రాయిక్ ఫంక్షన్ మా. ఈ పవర్ ఐపీఎక్స్ అనేది ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్గా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మీకు ఎలా అంటే అలా తీసుకుంటే మీకు ఐలెట్ ఫార్ములాలోనే మీకు మిస్టేక్ అయిపోయేది, మార్కులు మొత్తం పోతాయి, అంటే ప్రాబ్లం మొత్తం రాంగ్ అయిపోద్ది మా. కాబట్టి మీరు చేసుకునేటప్పుడు ఐలెట్ ఫార్ములా ప్రాబ్లంలో ఉంది ఆల్జీబ్రాయిక్ ఫంక్షనా, ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షనా, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షనా ఫస్ట్ మీరు తెలుసుకోవాలి. ఓకేనా? చూడండి, ఇవి u అంటే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటిగ్రల్ v dx అంటే ఈ పవర్ ఐపిఎక్స్ ఇంటూ dx మైనస్ ఇంటిగ్రల్ v dx ఇంటూ d by dx ఆఫ్ u అంటే
ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ డిఎక్స్. చూడండి 1/√2π ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటిగ్రల్ ఈ పవర్ ఐపీఎక్స్ చేస్తేమా ఐపీఎక్స్ బై ఐపీ. లిమిట్స్ అయితే అప్లై చేసుకోండి. మైనస్ ఏ టు ఏ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఏ టు ఏ ఈ పవర్ ఐపీఎక్స్ చేస్తే ఐపీఎక్స్ బై ఐపీ. డి/dx ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ 0. ఎక్స్ స్క్వేర్ని చేస్తే మైనస్ 2x అయితే వచ్చింది. చూడండి ఇక్కడ మీరు ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ 0 మైనస్ ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా ఈ వాల్యూ మొత్తానికి 0. అంటే 1/√2π ఈ వాల్యూ 0 అంటున్నాను. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2 కాన్స్టెంట్ వాల్యూ బయట రాస్తున్నాను. ఐపీ కూడా కాన్స్టెంట్ వాల్యూ బయట రాసుకోండి. మీకు ఎక్స్ తప్ప రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అన్నీ కాన్స్టెంట్స్ మాత్రమే. అంటే ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఏ టు ఏ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఐపీఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్. ఇది మళ్ళీ అగైన్ అప్లై చేయాలి హైలైట్ ఫార్ములా. హైలైట్ ఫార్ములా అయితే ఒకసారి చూడండి. 1/√2π 2/IP హైలైట్ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. u ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ VDX అంటే ఈ పవర్ IPX ఇంటూ DX మైనస్ ఇంటిగ్రల్ VDX ఇంటూ d/dx ఆఫ్ x హోల్ dx. చూడండి మీరు 1/√2π 2 అయిపోయింది మొత్తానికి 2/IP x ఇంటూ ఈ పవర్ ఐపీఎక్స్ బై ఐపీ. లిమిట్స్ అయితే అప్లై చేయండి. మైనస్ ఏ టు ఏ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఏ టు ఏ ఈ పవర్ ఐపీఎక్స్ బై ఐపీ d/dx ఆఫ్ x వాల్యూ 1 ఇంటూ డిఎక్స్. చూడండి నేను రాసుకొని వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు, ఓన్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అయితే చేస్తున్నాను. 1/√2π 2/IP అప్పర్ లిమిట్ అయితే చూడండి 1/IP అనేది కాన్స్టెంట్ మళ్ళీ బయట తీస్తున్నాను. చూడండి ఏ ఈ పవర్ ఐపీఏ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఏ ఈ పవర్ మైనస్ ఐపీఏ మైనస్ 1/IP చైన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈ పవర్ ఐపీఎక్స్ బై ఐపీ. లిమిట్స్ అయితే అప్లై చేయండి. మైనస్ ఏ టు ఏ. ఈ 2/IP అనేది మొత్తానికి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా. ఈ 1/IP అనేది దీని మొత్తానికి 1/√2π 2/IP ఏ కూడా కాన్స్టెంట్ వాల్యూ బయట రాసుకోండి. a/IP ఈ పవర్ IPA ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ IPA. మీరు చూడండి 2ని ఇంటూ చేసి 2ని అయితే బై చేయండి ఫార్ములా కోసం. ఏం అర్థమవుతుంది? మైనస్ 1/IP 2a/IP దీని మొత్తానికి 2/IP అనేది మొత్తానికి హోల్ మొత్తానికి అన్నిటికీ IP ఇంటూ IP హోల్ స్క్వేర్.
ఈ పవర్ అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి మా ఐపీఏ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఐపీఏ. ఫార్ములా సెట్ కావాలి అంటే 2iతో డివైడ్ చేసి 2iతో మల్టిప్లై చేసుకోండి, అప్పుడు మీకు ఫార్ములా సెట్ అవుతుంది. అంటే 2/√2π ఇంటూ ఐపీ 2a/ఐపీ ఏం ఫార్ములా ఇది? కాస్ పిఏ ఫార్ములా మైనస్ 2i/i² అంటే -1 అంటే ప్లస్ 1/p². దీని ఫార్ములా sin పిఏ. చూడండి మా 2 మీరు IP² అయితే ఎల్సిఎం కట్టండి మా. చూడండి ఇదే స్టెప్ మళ్ళీ రాస్తున్నాను. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/√2π ఐపీ √2π ఐపీ 2a/IP cos PA 2ai/p² sin PA. క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ 2 జాగ్రత్తగా చేస్తే సింపుల్గా వస్తాయి. ఐపీ కాస్ పిఏ ఇదే స్టెప్ రాస్తున్నానమ్మా ప్లస్ 2i/p² sin PA 2i/p² sin PA. చూడండి 2/√2π ఇంటూ ఐపీ ఎల్సిఎం కట్టండి మా IP². ఐపీ క్యాన్సిల్ పోతే 2AP కాస్ పిఏ p² క్యాన్సిల్ పోతే 2i² sin PA 2/√2π ఇంటూ ఐపీ 2AP కాస్ పిఏ మైనస్ i² వాల్యూ -1 మా sin PA బై IP². 2 కామన్ తీసుకోండి, 2 2 2 4 బై i ఇంటూ i² √2π p ఇంటూ p² p³ ఏపీ కాస్ పిఏ మైనస్ sin PA. ఇలా అయితే వచ్చింది ఫస్ట్ మీకు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే f(x) అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. f(x) బై ద f(x) ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√2π ఇంటిగ్రల్ -∞ to ∞ f(p) ఇంటూ e పవర్ మైనస్ IPX ఇంటూ dx dx లేదా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పీల్లో ఉంది కాబట్టి పీల్లో తీసుకోండి మా 1/√2π ఇంటిగ్రల్ -∞ to ∞ f(p) ఎంత -4/√2π ఇంటూ p³ ఏపీ కాస్ పిఏ మైనస్ sin PA ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ IPX ఇంటూ dp. f(x) అంటే ఎంతమా √(a² - x²).
ఓకేనా. ఏ ప్లేస్లో 1 అయితే తీసుకోండి. పుట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఏమి ఇచ్చాడు? రూట్ లేదు మా. ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కదా ప్రాబ్లంలో. చూడండి, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ 1/√2π -4 కాన్స్టెంట్, √2π కూడా కాన్స్టెంట్ బయట రాస్తున్నాను. -∞ to ∞ ఏ అంటే p cos p మైనస్ sin p బై √2π బయట రాశాను pq e పవర్ మైనస్ ipx ఇంటూ dp. పుట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 మా 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4/2π ఇంటిగ్రల్ -∞ to ∞ p cos p మైనస్ sin p బై pq e పవర్ 0 ఇంటూ dp. e పవర్ 0 వాల్యూ 1. ఓకేనా. 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4/2π. ఇది ఏ ఫార్ములా లెక్క ఉంది మా? ఇంటిగ్రల్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ వస్తే ఇది ఫార్ములా f of x ఇంటూ dx ఫార్ములా 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 to ∞ f of x ఇంటూ dx. చూడండి, అంటే 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 to ∞ p cos p మైనస్ sin p బై pq ఇంటూ dp. 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -8/2π ఇంటిగ్రల్ 0 to ∞ p cos p మైనస్ sin p బై pq ఇంటూ dp. చూడండి, 2 1 జా 2 4 జా మైనస్ కామన్ తీసుకుంటే సరిపోద్ది. ఇక్కడ మైనస్ క్యాన్సిల్ అవుతుందా? -4/5 అయితే వచ్చింది. ఇంటిగ్రల్ 0 to ∞ మైనస్ కామన్ తీస్తే sin p మైనస్ p cos p బై pq ఇంటూ dp. మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ పోతే 5/4ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఇంటిగ్రల్ 0 to ∞ sin p మైనస్ p cos p బై pq ఇంటూ dp. మీకు ఇంకా మరిన్ని మంచి మంచి వీడియోస్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అయితే చూడండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏమిచ్చాడు అంటే find the Fourier transforms of Fourier transform of ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చాడు అంటే ఒక నిమిషం. f of x is equal to √2π f of x is equal to √2π by 2a mod x less than or equal to a 0 mod x greater than a ఇచ్చాడు.
ఈ ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మీకు తెలియాల్సింది ఫార్ములా అయితే అప్లై చేయండి నీట్గా. చూడండి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి ఫార్ములా 1/√2π ఇంటిగ్రల్ -∞ to ∞ f of x into e power ipx into dx. లిమిట్స్ సేమ్ 1/√2π ఇంటిగ్రల్ -∞ to -a అంటే -∞ to ∞ తీసుకోండి, -a రేంజ్ తీసుకోండి. f of x into e power ipx into dx ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ -a to a f of x into e power ipx into dx ఇంటిగ్రల్ a to ∞ f of x into e power ipx into dx. ఈ వాల్యూ 0 అమ్మా, ఏ కన్నా చిన్నది గ్రేటర్ దెన్ ఏ అంటే 0 వచ్చేసాడు. చూడండి, 1/√2π ఇంటిగ్రల్ -a to a f of x into e power ipx into dx 1/√2π ఇంటిగ్రల్ -a to a f of x ఎంత ఇచ్చాడమ్మా, √2π/2a ఇంటూ e power ipx into dx. √2π క్యాన్సిల్ పోతే 1/2a కాన్స్టెంట్ వాల్యూ బయట రాసుకోనిమా, ఇంటిగ్రల్ -a to a e power ipx into dx. చూడండి, 1/2a ఇంటిగ్రల్ e power ipx చేస్తే e power ipx by ip లిమిట్స్ అయితే అప్లై చేసుకోండి, -a to a 1/2a ip కాన్స్టెంట్ వాల్యూ బయట రాస్తున్నాను, e power ipa - e power -ipa 2iతో డివైడ్ చేయండి. ఎందుకు డివైడ్ చేస్తున్నాను, e power pa - e power -pa/2i ఫార్ములా sin p ఫార్ములా, ఇది బేసిక్ ఫార్ములా. అంటే 2i క్యాన్సిల్ పోతే 1/ap sin pa టోటల్గా f of x is equal to sin pa/pa అయితే నాకు వచ్చింది. ఓకేనా, మనము ఇలా అయితే ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మనం కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. చూడండి, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అయితే చూడండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అయితే చూడండి ఏం ఇచ్చాడు అంటే ఫైండ్ ద, మీకు ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ మొత్తం అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫైండ్ ద ఫోరియర్ transform of
ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమి ఇచ్చాడు ప్రాబ్లంలో చూడండి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఐ ఒమేగా ఎక్స్ పవర్ ఐ ఒమేగా ఎక్స్ ఏ లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ బి మా 0 ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఏ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ బి. బై ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ మా మీకు ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ డెఫినేషన్ అయితే తెలియాలి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√2π ఇంటిగ్రల్ -∞ to ∞ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఐపీఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్. అంటే 1/√2π లిమిట్స్ ఏ టు బి ఇచ్చేసాడు మా డైరెక్ట్గా. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత ఈ పవర్ ఐ ఒమేగా ఎక్స్ ఈ పవర్ ఐపీఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ 1/√2π 1/√2π ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఈ పవర్ ఐ ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్ ఐ ఒమేగా ఎక్స్ ప్లస్ ఐపీఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ 1/√2π ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఈ పవర్ ఐఎక్స్ కనుక కామన్ తీస్తే ఒమేగా ప్లస్ పి ఇంటూ డిఎక్స్. చూడండి 1/√2π ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఈ పవర్ ఐ ఆఫ్ ఒమేగా ప్లస్ పి ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్. చూడండి 1/√2π ఈ పవర్ ఐ ఆఫ్ ఒమేగా ప్లస్ పి ఇది ఫర్ బై ఒమేగా ప్లస్ పి లిమిట్స్ ఏ టు బి అయితే అప్లై చేస్తున్నాను. 1/√2π 1/ఒమేగా ప్లస్ పి కాన్స్టెంట్ వాల్యూ బయట రాస్తున్నాను. ఈ పవర్ ఐ ఒమేగా ప్లస్ బి ఆఫ్ బి మైనస్ ఈ పవర్ ఐ ఆఫ్ ఒమేగా ప్లస్ ఏ పి ఆఫ్ ఏ. చూడండి మీరు ఇలా చేస్తే మా టోటల్గా ఆన్సర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√2π 1/ఒమేగా ప్లస్ పి ఈ పవర్ ఐ ఆఫ్ ఒమేగా ప్లస్ పి ఆఫ్ బి మైనస్ ఈ పవర్ ఐ ఆఫ్ ఒమేగా ప్లస్ పి ఆఫ్ ఏ. అలా అయితే చేయాలి ప్రాబ్లం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చూడండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చాడు అంటే ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ మా చెప్పే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఇంపార్టెంట్ సమ్స్ని గురించి పెట్టుకోవాలి. చూడండి ఫైండ్ ద ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్
ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ నేను ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ మోడల్లో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వస్తున్నాను. చూడండి, ఫైండ్ ద ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ Fourier transform of చూడండి, ఫైండ్ ద Fourier transform of ఏమి ఇచ్చాడు ప్రాబ్లం? f of x is equal to e power minus x square by 2 is e power minus p square by 2. షో దట్ ప్రాబ్లం ఇది. ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలి ఒకసారి చూడండి మీకు చూడండి ప్రాబ్లము బై ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ f of x is equal to 1 by root 2 pi integral minus infinity to infinity f of x into e power ipx into dx. చూడండి, ఫస్ట్ మీరు f of x ఎంత ఇచ్చాడు? 1 by root 2 pi integral minus infinity to infinity e power minus x square by 2 e power ipx into dx. చూడండి, 1 by root 2 pi integral minus infinity to infinity e power minus x square by 2 e power ipx e power minus p square by 2తో ఇంటూ చేసి e power minus p square by 2తో బై చేయండి. ఓకేనా? e power చూడండి e power p square by 2తో ఇంటూ చేసి e power p square by 2 e power minus p square by 2తో ఇంటూ చేసి e power p square ఏమవుతుందమ్మా? a power m ఇంటూ a power సరిపోతుంది. ఓకేనా? చూడండి, 1 by root 2 pi integral minus infinity to infinity e power minus x square by 2 plus ipx minus అంటే p square by 2. ఓకేనా? చూడండి, by 2 ఇంటూ e power p square by 2 ఇంటూ dx. ఎల్సిఎం అయితే కట్టండి 1 by root 2 pi integral minus infinity to infinity e power ఎల్సిఎం 2 కట్టండి minus x square 2ipx minus p square. ఎల్సిఎం 2 క్యాన్సిల్ ఓకేనా? ఓకే, చూడండి, అంటే మీరు ఇక్కడ e పవర్ p స్క్వేర్ బై 2 రాసుకోండి సరిపోద్ది. p స్క్వేర్ బై 2 ఇక్కడ మైనస్ p స్క్వేర్ బై 2 ఇక్కడ 2
ప్లస్ పీ స్క్వేర్ బై 2 ఈ పవర్ మైనస్ పీ స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ డిఎక్స్. చూడండి, ఇవి టఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. బేసిక్ నాలెడ్జ్ సరిపోదు కాబట్టి క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. 1/√2 ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ, మైనస్ కామన్ తీసుకుంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2ypx ప్లస్ 2ypx ప్లస్ ఐపి హోల్ స్క్వేర్. అంటే ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీస్తే మైనస్ ఐ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత -1 సరిపోద్ది. ఓకేనా? అప్పుడు ప్లస్ అవుద్ది అంటే ఈ పవర్ మైనస్ పీ స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ డిఎక్స్. ఐ స్క్వేర్ వాల్యూ -1. (1/√2 ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2ypx. అంటే ఇక్కడ మైనస్ ఐ స్క్వేర్ ఏమవుద్దిమా ప్లస్ అవుద్ది. అంతేనా? ఐ స్క్వేర్ వాల్యూ ప్లస్ అవుద్దిమా. అంటే మనం ఏం తీసుకోవాలి? మైనస్ కామన్ తీసాను, మైనస్ కామన్ తీస్తే ప్లస్ పీ స్క్వేర్ బై 2 అవుద్ది. ఇక్కడ ఐ స్క్వేర్ వాల్యూ -1 అంటే ప్లస్ అవుద్ది. ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab. అంటే ఏ ఫార్ములా లెక్క రాసుకోవచ్చుమా? చూడండి, ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ ఐపి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ 2x ఐపి సరిపోయిందిమా 2ypx. ఓకేనా? మీరు ఇక్కడ ఈ పవర్ పీ స్క్వేర్ బై 2 రాశాను, ప్లస్ పీ స్క్వేర్ బై 2 ఐ స్క్వేర్ యాడ్ చేశాను, ఐ స్క్వేర్ పీ స్క్వేర్ అంటే ప్లస్ ఏమా ప్లస్. మైనస్ కామన్ తీసాను, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2ypx మైనస్ ఐపీ హోల్ స్క్వేర్. ఓకేనా? ఇక్కడ ప్లస్ రాసుకోండి, సారీ ఇక్కడ ప్లస్, ఇక్కడ మైనస్ పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఏమవుద్ది? ఈ పవర్ మైనస్ పీ స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ అవుద్ది. ఇప్పుడు సరిపోద్ది. ఓకేనా? సరిపోద్ది. హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 1/2 ఈ పవర్ పీ స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ డిఎక్స్. చూడండి ఒకసారి ప్రాబ్లము. పుట్ 1/√2 ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఐపీని వైగా తీసుకోండి, డిఎక్స్ చేయండి డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √2 ఇంటూ డివై. డిఎక్స్ ఎంత? √2 ఇంటూ డివై. 2ని మీరు √2 హోల్ స్క్వేర్ అయితే రాసుకోవచ్చు. ఒక స్టెప్ రాయండి నీట్గా. 1/√2 ఈ పవర్ పీ స్క్వేర్ బై 2 కాన్స్టెంట్ వాల్యూ బయట రాసుకోండి. ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ 1/√2 ఎక్స్ మైనస్ ఐపీ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్ అంటే √2 ఇంటూ డివై. 1/√2 ఈ పవర్ పీ స్క్వేర్ బై 2 ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఇంటూ √2 ఇంటూ డివై. √2 క్యాన్సిల్ ఏం మిగిలింది చెప్తారా? ఈ పవర్ పీ స్క్వేర్ బై 2 చూడండి, పీ స్క్వేర్ బై 2 ఇంటిగ్రల్ పీ స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ రూట్ పై
ఈ వాల్యూ ఎంత అంటే ఈ వాల్యూ ఎంత అంటే మా ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ డివై వాల్యూ రూట్ పై. అంటే రూట్ పై క్యాన్సిల్ పోతే ఈ పవర్ పీ స్క్వేర్ బై 2. ఇక్కడ ఈ పవర్ ప్లస్ పీ స్క్వేర్ బై 2 చూపించాలి. ఓకేనా? మీరు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? క్యాలిక్యులేషన్స్ టఫ్గా ఉంటాయమ్మా. టఫ్గా ఉన్నప్పుడే మనం సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవాలి. ఓకేనా? ప్రాబ్లమ్స్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం సేమ్ మోడల్ ప్రాబ్లం చేయాలి. ఓకేనా? ఇటువంటి మోడల్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఇలాగే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మీరు ఒకసారి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అయితే చూడండి. ఫైండ్ ద Fourier cosine transform of the function. Fourier cosine transforms, Fourier sine transforms ఫస్ట్ నేను బేసిక్ వీడియోలో నీట్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. Fourier cosine transforms, Fourier sine transforms. నెక్స్ట్ వీడియోలో Fourier sine transforms, Fourier cosine transforms మీకు నీట్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీరు ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్లో ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా మీరు వెంటనే కామెంట్స్ అయితే చేయండి. మీరు ఇంకా మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.